Assalamu alaikum students. This is Mumtaza Tabassum, teacher, Government Boys High School, Mandigam. Students, we are discussing the chapter Combustion and Flame. Today we are going to discuss it a subtopic, that is fuel efficiency or calorific value of fuel is class 8th subject general science. मैं वोनमो तो ओत्र ते कि कैलोरीफिक वैल्यू गो येले इस 1 किलोग्राम फ्यूल जालुन पत सो 1 किलोग्राम फ्यूल कचा अमाउंट ऑफ हीट कर प्रोड्यूस येले कंप्लीटली बर्न गछ येतित वुचो अस छ केंसन फ्यूलन हुन कैलोरीफिक वैल्यू दित हियर cow dung, wood, coal, biogas, petrol, kerosene, diesel, methane, CNG, LPG and hydrogen gas. Important characteristics of good fuel. अगर इस कांते fuel इस्तेमाल करोन अस कित पटर like पता it is good. An ideal fuel or good fuel has the following characteristics. Yem साथन ते इस कांते fuel इस्तेमाल करोन अस कित पटर like पता it is good तिक्याज अच यम characteristics आसान. Number first, it has a high calorific value, that is it produces a large amount of heat per unit mass. Use ये गुड फ्यूल आसान अमिक कैलोरीफिक वैल्यू आसान वारिया ज़्यादा हाई दैट मीन्स यह हसा करान वारिया ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. Number second, it burns easily in air at a moderate rate, that is it burns neither too fast nor too slow. Use good fuel आसान यम साथ इन दजान यूस अमिच दजनच रेट आसान that is moderate, that means न आसान वारिया ज़्यादा न आसान वारिया कम. Number third, it has a proper ignition temperature which is neither very low nor very high. Use ये good fuel च आसान ब्या characteristic च आती है आसान कि use एमिक ignition temperature च आसान सु च आसान proper न च सु कम आसान न च सु ज़्यादा आसान. Next, it does not produce any harmful gases or leaves any residue after burning. यम साथ नी fuel दजान च नशी जहरील गैस करन produce नशी पाथ कुन का गंदगी त्रावान. Next, it is cheap, readily available and easy to transport. Back characteristic चाहती कि ये आसान सस्ता पे ये मीज ऐसे ज़रूरत पे it is available and easy to transport. That means ऐसा कोनी एक जगह पर बिकी जाए आराम सान नियत. Next is this flame. If we heat one end of a magnesium ribbon over a burner, we find that the magnesium ribbon burns by producing a brilliant white flame. यानी कि अगर इस मैग्नीशियम रिबन या कांते फ्यूल जालान छन अश वुचान युस ये फ्यूल च आसान या मैग्नीशियम रिबन च आसान या सच दजा प्रोड्यूसिंग अ वाइट फ्लेम. वुच इस गणित नेत फ्लेम क्या गो. अ फ्लेम इज अ रीजन वेयर combustion of gaseous substances takes place. Flame च आसान सु रीजन यथ पैटर्न gaseous substance completely burn गचान छ. A flame is a region where combustion or burning of gaseous substances takes place. Flame च सु रीजन आसान यतनसन combustion गचान छ common substances यम आसान छ gaseous substances. All the gases which undergo combustion produce flame. तमाम gases यम सातनम दजान छ they produce flame. But only those solid and liquid fuels which vaporize upon being heated burn with a flame. मगर तम तमाम solid to liquid fuels यमन vapors गसान छ when they are heated यम तिश करन produce flame. In other words, only those solid and liquid fuels which form gases on burn by producing a flame on being heated burn with a flame. LPG and biogas are gases which undergo combustion. So LPG and biogas burn by producing a flame. यानी कि ये मसा gases to liquid substances आसान छ येल अमन vapors बना छ on burning they produce by burning they burn by producing a flame. छ दजा मगर यम छ करन produce flame. Thus, some of the substances which burn by producing flames are LPG, biogas, wax, camphor, magnesium, kerosene oil and mustard oil. When fuel is burned, the type of flame produced depends on the proportion of oxygen which is available for burning the fuel.
यानी कि येले सा फ्यूल इज दजान कुछ टाइप ऑफ फ्लेम करन प्रोड्यूस इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी अमन कोता ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर कंबस्शन द टाइप ऑफ फ्लेम यम सातन सबस्टेंसेस बर्न गसान कुछ फ्लेम करन प्रोड्यूस इट इज डिपेंडेंट अमुक दारो मदार अमन कोता ऑक्सीजन वातान कंबस्शन गसन खतर फॉर एग्जांपल व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम then the fuel burns incompletely producing mainly a yellow flame यानी कि ये ऑक्सीजन सप्लाई insufficient कम यम सबस्टेंसेस completely burn गसान कि अस गोडनेथे पता कि combustion गसन खतर ऑक्सीजन जरूरी that means ये सबस्टेंसेस burn गसान या fuels burn गसान अमन ऑक्सीजन सप्लाई कम अत क्या गसान कम युस फ्यूल ये गसान incomplete burn और यम साथ flame produce करान it produces yellow flame. The yellow flame is caused by the glow of hot unburned carbon particles. Use yellow flame actually unburned hot carbon particles yam chamkan or yam kim satin gasan at incomplete combustion gasan. This yellow flame produces light. You see yellow flame each karan light produce, so it is said to be a luminous flame. Tawach is at one luminous flame or light giving flame यानी कि light giving flame च flame im substance कि ये at insufficient oxygen supply च वाता और at क्या च गसान कम युतु at insufficient oxygen supply च वाता यम at fuels युस fuel आसान च गसान incomplete burning im incomplete burning सेतन क्या च गसान कम युस flame च आसान ये आसान yellow ये आसान तवा yellow तिकेज यम at fuels मजन carbon particles आसान यम च आसान unburned क्या करन produce they produce yellow flame. When wax burns in the form of a candle, it burns with a yellow flame. Yemi is shama zala aksar wusha yus shamhas rech asan such asan yellow color. Thus the color of candle flame is mainly yellow. Tawach is wusha use candle flame cha asan use color cha asan that is mainly yellow. When kerosene is burned in a lamp, yel is mestil zalanchan, it also burns with a yellow flame or luminous flame. Luminous flame means su flame im substance use as light diva. Thank you. Have a nice day.